Vasyl, thank you so much for joining us today here at the LA Times. We really appreciate having you. Tell me about, first of all, you're wearing a sling on your right shoulder. I know you underwent surgery earlier this week. What happened? In the second round, then I was in the ring with Linares. In the second round, I make my right hook, this punch, and after that, I feel a pain, and I try make one more time right hook, and then was end around. I feel the same pain, and after that I can make during the fight I can make a right hook. One of your best punches. Из твоих славных лучших ударов. Это удар, который из этого удара я могу завязать комбинацию. Это то, что мне помогает делать комбинацию. This is what it makes for me. It helps me to make my combinations. One of the punches where I'll make a combination. Yeah. Unbelievable. I mean, you had a stiff enough challenge to deal with, moving up in weight against Linares, and ended up, suffering a knockdown, as we know, in that fight. Yet, knowing that you had this injury and knowing that you were dealing with the adversity of a knockdown, you came back and won this fight. How proud are you of yourself for that performance? Как ты доволен сам собою, что ты вытянул такое, как бы ты весом поднялся, и рука у тебя была плохая. Всегда есть над чем работать, и тот факт, что я был в нокдауне, не может радовать. Он, наоборот, заставляет думать и работать над ошибками. There is always something to work on it. So the fact only what I was dropped on the floor, I'm not happy already, and it's always something to work on it. Yeah. You how long you've undergone the procedure, a lot of pain, how are you feeling, and how long will the recovery last? When can we expect to see you back in the ring? 4 месяца восстановления. После 4 месяцев я могу приступить к полноценным тренировкам. Ожидается, что я вернусь на ринг в декабре. At least 4 months in the recovery, and after that I can start training, and hopefully I'm going to be back in the ring in December. December, okay. Are greatly disappointed. Did you know when that injury took place that this was going to probably be something that was going to sideline you for a significant period? Когда ты почувствовал, что эта травма, ты уже сразу подумал, что у тебя все уже как бы придется взять какое-то время на восстановление? Во время боя? Да. Я чувствовал боль, я понимал, что я не могу делать, я не все могу делать, поэтому я исходил из того, что у меня есть, то есть я исходил из того оружия, которое у меня осталось. I felt the pain during a fight, and I understood what I can use some of it, but I cannot use different parts of the movement for it. So I had to use what they have left and what they can to use it. Yeah. Did you know that you were gonna probably have to take some time off though after? I mean, when you felt that pain? Когда ты почувствовал эту боль, ты уже подумал, ты уже как бы думал об этом, что уже все тебе придется как бы некоторое время ничего не делать. Or was it only after the examination that it became clear that you were going to have to miss that? Или это только ты выяснил, что после того, когда в Киеве тебе сделали экзамен? Нет, было понятно после того, как я сделал МРТ, тогда уже было понятно, а так мало ли что там, может быть, я растянул что-то, это могло просто дать покой, и оно бы само зажило. То есть было понятно уже после того, как доктор посмотрел МРТ и сделал вывод. The clearance, what I needed to do came out after my MRI was done in Kiev. And before that, I didn't know. Maybe I just tear up a little bit, or it's kind of like popped out on the side. So it's putting ice, and the rest thing might be help, and it heals it.
but after we done the MRI in back home in Ukraine, so I will, I find out what it needs to be surgery, and that's why I'm here. Does an injury like this, does it frighten you at all? Do you look at it and say like, oh, I'm getting older, or is it just one of those things that happens in a sport like boxing? How are you viewing this injury? Такая травма. Тебе как бы... Как ты вообще воспринимаешь такую травму? Ты думаешь, что я уже все становлюсь, старею? Я воспринимаю это как... Это спорт, это большой спорт, и он всегда отличался тем, что ты рано или поздно можешь получить травму. Организм постоянно работает на износ, он постоянно работает на пределе, поэтому здесь нет ничего удивительного. Yeah, I'm taking it as just like a sport. It's a big sport, and the body is always in training. Body is always under big pressure, and it's I knew it's and I know it's going to happen, and maybe in the future also going to happen. So it's just because of the sport. So it's nothing wrong. Okay, good. You were, before, when the fight was completed, when you defeated Linares, Bob Arum comes down to the reporters at ringside and says the plan is for you to fight August 25th at the Forum against Ray Beltran. Now, obviously, that fight can't take place, and we're hearing that Beltran may fight this Pedraza guy if he wins on the Crawford undercard. Is your interest still in fighting Ray Beltran to get a second lightweight belt? Or are you now more intrigued with the idea of waiting to see what happens with Mikey Garcia's fight in the summer and see if that's a more enticing fight, since it's going to be December when you return? В декабре, когда ты будешь возвращаться, для тебя есть какое-то преимущество, кого боксировать, как боксировать сейчас? Этот будет Белтран боксировать с победителем Петраза Мора, I believe is right, right? Yeah. Петраза Мора будет боксировать между собой, потом победитель этого боя будет боксировать с Белтраном. И как бы для тебя есть как бы разница, с кем боксировать, что боксировать, да, когда конечно. Ты придешь, или ты хочешь уже сразу с Майки Гарсией начать? Ну, я бы не хотел сразу же после травмы, после длительного простоя и сразу же выходить с Майки боксировать. Это не совсем рационально. Конечно, я хотел бы провести бой сначала с Белтраном, потому что я считаю, что с ним будет намного проще, чем с Майки. Well, being after this kind of like a period not fighting, not in the ring, it would be kind of like stupid for me to step out right away in the fight of Mikey. Of course, I would like to go, to fight somebody like a Beltran, and and I think to fight Beltran would be easier than to fight the Mikey. So after that kind of like big period of time not being in the ring, I would like to find somebody out there. You still have interest. I always ask you this, but you still have interest in fighting Mikey. You still want that super fight to happen? Ты все равно как бы хотел бы боксировать Майки, у тебя есть интерес боксировать его? Конечно, конечно. Я давно говорил о том, что я хотел с ним боксировать. Единственное, я думаю, что это всего лишь вопрос времени. Этот бой состоится, просто это вопрос времени. Yes, of course, I'm interested in fighting Mikey Garcia as much as you are. That's good. That's good. No, it's not just me, but it's the rest of us too. And I think no matter what it happens, it's that bout is going to be happen. Good. But this is just a question of a time. Okay. I think that clear this up for me. When you got knocked down by Linares, not to bring up a bad thing, but when you got knocked down by Linares, when was the last time that you had ever been knocked down? Я был в нокдауне, когда я был аматором, по любителям. Это был 2007 год, по-моему. Да, 2007 год был. В похожей же ситуации, точно такой же. Вот. Он приблизительно так же мне и попали в первый раз. I've been exactly in the same situation, exactly in the same combination punishment, where I got on the floor, and it was exactly the same thing. I walked into the right hand, and just like 1-to-1 happened. It was like a 2007, I believe. It was in the amateurs. 2007. Да. But you knew what to do because of what happened in 2007. You knew you were going to be okay.
Ты знал, что делать, потому что ты уже как бы почувствовал это в 2007 году? Нет, в принципе, я и тогда в 2007 году, до этого у меня не было нокдаунов, и я не знал, что нужно делать. Я всего лишь знаю одно, что если ты упал, ты должен встать и вернуться в бой. Basically, same thing in 2007 that it happened. I didn't know because before 2007, I'd never been on the floor. So I know just the one. If you are dropped down or you're down, you need to stand up and fight again. Yeah. Did you learn something about yourself in that moment? The way you responded to that adversity and came back and won the fight with a knockout, nonetheless? Ты что-то выучил об этом? Да, потому что не нужно никогда расслабляться, даже когда ты уверен и прочувствовал соперника, и ты думаешь, что он у тебя в руках, все равно нужно держать концентрацию до конца, до того момента, пока вы не снимете перчатки. Yeah, я знал об этом до этого, но вот, видимо, я забыл это. Definitely I learned where you cannot relax during a fight, even when you know you're winning, even when you know you have your opponent in your hands. Even until you take your gloves off, you can't relax into the ring. And I knew that before, but I think I forgot in that fight. Yeah, easy to happen when the way you've been dominating. But it was surprising because the judges had that fight pretty close. I mean, when you stopped him, it was a pretty nip and tuck fight. I think one of the judges had him leading, another one had it even, and you with a slight lead. Каждый видит по-своему бой. Кому-то кажется так, кому-то кажется по-другому. Ну, хорошо, что не пришлось доводить до решения судей. Everybody sees about differently. The one, somebody who sees, from one side, and somebody else sees from a different side, and a good thing, we didn't left into the judges' hands. Yeah. Aegis Klimas, thank you so much for joining Vasyl today here at the office. I really appreciate it. One of the things that I wanted to ask, Vasyl, you can talk about this, but it's probably a better question for you, Aegis. Is the ESPN ratings were so strong, it was the best-selling, it was the most watched fight of this year, thanks to ESPN, and, well, thanks to you. But the fact that those numbers were so strong, how close is he now to being a pay-per-view fighter? Maybe you want to, let me ask you first. And is that something that you're really interested in doing? Я давно готов к тому, чтобы мне платили за то, что я выхожу в ринг. Я давно готов получать деньги на pay-per-view. Здесь вопрос уже не ко мне, здесь вопрос к промоутерам и организаторам тех боев, которые они будут делать, для того, чтобы они могли продать этот бой. Я думаю, что им нужно приложить максимум усилий для раскрутки этого боя, чтобы больше людей об этом узнало. Потому что я сделал все, что в моих силах, и я сделал все для того, чтобы выйти на этот уровень, и я готов для этого уровня. I've been ready for some time to get paid for what I go into the ring, and I've been ready for a long time. I'm ready for it. I'm ready for the future. I think this question, it's not to me, but this question is to my promoters, and I think if they wanted to sell, I did everything from my side. I showed what I can do, and I showed already, I proved what I can do. And I think this is a question is to organizers for bout. This is a question to the promoters, how maximize they can push, how maximize they can promote my bout for people to buy. Do you have any promises from those promoters that whether it be his next fight or something in 2019 that he is very close to a pay-per-view now? We already been talking about August 25th to be on the pay-per-view. Great. But I think if we'll put together everything with the promoters, I think his next bout can be on the pay-per-view. Outstanding. You definitely have deserved that with just how dominant and successful you have been, and electrifying. If LA Times will put him on a front page, I think that will help for the pay-per-view. Okay, sounds good. Let's do it. Okay, we'll make it happen.
I'll talk to my editors as soon as I'm done talking to you. You said something when we met at Madison Square Garden. There was a little meeting down, like at before the news conference. You talked to us, and you were being kind of hammered with the question, "Are you number one pound for pound?" And you said, "Talk to me after the fight." Now that you've won Fighter of the Year, you've got your third division belt. You've done what you've done to Linares and really kind of showed your heart, in a way that you never have before. Do you feel like you are number one pound for pound right now? Нет, теперь я не чувствую, потому что лучший из лучших называется тот, у которого нет ни вопросов никаких ни к нему, ни к его защите, ни к его атаке, и у него самого нет вопросов. У меня сегодня есть вопрос к своей защите, поэтому сегодня я не считаю себя лучшим из лучших. No, I don't feel I am number one pound for pound. The number one, the best, has to be the one who nobody has questions about anything, about the defense, about the speed. So today, I do have questions to myself, and today I have questions about my defense, and because of that questions, I cannot rate myself number one pound for pound. Do you have anyone above you that you consider is a better fighter than you right now in the current landscape? Ты думаешь, что на этой планке кто-то стоит выше тебя? Ты можешь назвать, кто стоит выше тебя на этой планке? Нет. Are you gonna go watch Crawford a week from tomorrow? And I know he's making the case that he's number one. Are you gonna go watch and see if he's telling the truth, or make your own case, or what? Он говорит, что он номер один. Ты поедешь смотреть Крофорда в следующие дни выходные? Нет, я возвращаюсь домой в среду и буду смотреть по телевизору, и я буду только рад, если он докажет это в субботу вечером. Now I'm going back home. I'm going to Ukraine, and I'm going to be watching on the TV his fight, and I'm just going to be very happy if he is going to show he's a number one. Okay, you probably more than anyone else is best equipped to answer this question. I mean, when you talk about the presence of such strong, effective Eastern Europeans right now in boxing with Gennady Golovkin, Sergey Kovalev, your good friend Alexander Usyk, and Govstik. When's his next fight, by the way? Who's? Govstik? We don't know yet. Okay. But all these guys who are doing so well, is there a real reason why this is happening? Is there something that's special that happens in Eastern Europe that really kind of breeds this success that we're seeing in professional boxing? Много сейчас боксеров приходит с Восточной Европы. Головкин, Ковалев, ты, Усик, Гвоздик. Ты думаешь, что это как бы что-то в чем-то связано? Откуда, как, почему они сейчас появляются? Я думаю, это связано с тем, что у ребят есть амбиции, у ребят есть цели в этом спорте, и они хотят доказать, что они являются лучшими из лучших. Каждый пришел в бокс с какой-то целью, и каждый преследует эту цель, и как мы видим и слышим, неплохо получается. I think because the guys are coming from their ambitions, with their goals, and because we wanted to reach their goals, they trying, they pushing hard, and they want to get those victories, and as we can see, they're making good progress. Yeah. Do you think there's a hunger in the Eastern Europeans that Americans are incapable of having at this point? Is that? Ты думаешь, что ребята оттуда, которые приезжают, они более голодные, чем американцы? Нет, я не это имел в виду. Просто раньше, может быть, не такая возможность, не у всех была возможность с Восточной Европы добраться в Штаты. Сегодня это намного проще, доступнее, поэтому начали появляться новые имена.
своей стороны. No, I think before it was a problem for people to travel from Eastern European countries, turn a pro and the fight. Now there is much easier ways to do it, so it's easier to come, it's easier to turn the pros, and that's why a lot of guys are coming, and that's why we're seeing new names and new faces. You train in Oxnard. You reside. Well, we won't give the exact hometown, but basically between Los Angeles and Oxnard is where you live. Oh, you want to say it? Okay, that's fine. But do you feel like you've become? Do you enjoy life in America? Do you feel like you've become more Americanized, and are you enjoying that experience? Да, безусловно, мне нравится в том месте, в котором я живу. Очень комфортное место, тихое, спокойное, красивое, теплое. Все для того, чтобы... Есть все для того, чтобы спокойно отдыхать после поединков. Yes, of course, I like it. I very like being here. I like the place where I live. It's quiet, nice, warm. It's everything what it takes for me to relax after my fights or prepare for fights. What do you do for fun and recreation when you're not in training and being so serious about boxing? I go fishing and hunting. It's my hunting? Favorite, yeah, it's my favorite hobby. What do you fish for? What kind of fish do you bring in? I don't know how it's named in English. Carp. It's the same. Carp, trout. Oh, okay. Yeah. Okay, deep sea, or do you just go? No, it's a lake. Oh, there's a lake over there? Yeah, like river fishing and lake fishing. Okay, and you can do that by your home where you're at now? No, he does that in Ukraine, and we go to the, here is like a Pyramid Lakes, and which is the Lancaster. Yeah, Lancaster. You go there? Okay. Yeah. And can you hunt do you hunt in the U.S. too? No, he doesn't hunt in the U.S. Only back home. What else do you do for fun in the U.S.? Что ты еще делаешь в Америке для фана? Для кого? Ну, это чтобы для удовольствия. Для удовольствия. Кушаю вкусную еду, которая нет в Украине. I eat the good food, which is you cannot get in Ukraine. Thank you so much for coming by today, Vasyl. I appreciate it. Great performance, and looking forward to seeing you in the ring again in December.